Okay, so let's get on with it. So this one is talking about Young's experiment. Okay, so Young's experiment is a very common experiment that we will face. So Young's experiment talks about how you can observe interference patterns using light. So interference patterns যদি light দিয়ে দেখতে হয়, so we already know that there is two models that closely compete with describing light. So if you can see interference patterns, we can solidify or find more evidence for the wave model, which is important because we're still trying to understand what light is. So Young's experiment কে অনেক সময় বলা হয় Young's double slit experiment. So double slit এক্সপেরিমেন্টটা কিভাবে কাজ করে, we're gonna see it in a little bit, সমস্যা নাই। তাছাড়া এখান থেকে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, where he takes a card basically and he puts in two small holes in it, and ওইখান থেকে লাইট পাস করে, and ওইটার অন্য সাইডে একটা স্ক্রিন থাকে, and you can see interference patterns. How do we see that? So here we're gonna learn it. Okay, so এখানে একটা light source আছে ধরে নাও, there's a light source here, let's say a flashlight or something, and it's giving light, and দুইটা এই দুইটা slit কাট করা আছে, the distance between them is d, and this part is the screen যেখানে interference patterns দেখতে পাচ্ছি আমরা। So এখান থেকে যদি একটা light ray যায় and we think of it as a wave, ঠিক আছে, how many complete wavelengths are there? Let's check. That's 1, that's 2, and that's 3. There is a 3 wavelength, like 3 lambda wavelength. এটারও 1, 2, 3. দুইটাতেই 3 lambda wavelength, so it gives you a path difference. Basically, actor wavelength, which is 3 lambda minus 3 lambda, gives you 0 lambda. যেখানে এরকম হয় path difference-টা হ্যাঁ 0, ওইখানে আমরা বলি সেন্ট্রাল অ্যান্টিনোড। ওকে, রিমেম্বার আমরা পড়েছিলাম কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্সে যেখানে হাইয়েস্ট পিক উঠে ওইটা হচ্ছে অ্যান্টিনোড। সো দিস ইজ সেন্ট্রাল অ্যান্টিনোড যেখানে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে, অলরাইট, অ্যান্ড ইট ক্রিয়েটস আ ভেরি ব্রাইট স্পট। সো এখানে হচ্ছে জিরো প্যাথ ডিফারেন্স, ওখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যান্টিনোড, অলরাইট। যেখানে we have a path difference of whole numbers, হ্যাঁ ওইখানে আমাদের কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে, যেখানে হাফ নাম্বার মানে ডেসিমাল পয়েন্ট ওখানে হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স, অলরাইট। So let's read up just to make sure we are doing this correctly. The perpendicular bisector is an imaginary center, blah blah blah. This area of concentric may be called a central antinote, central bright fringe, or central maximum. At the central antinote, both waves travel the same distance from the slit and arrive in the screen in phase. Constructive interference will be observed. It's a bright band. The second point is the first antinode. Now, first node, sorry. First node. Node মানে কি? ওখানে হচ্ছে dark fringe হবে, মানে ওইখানে লাইট বেশি থাকবে না, which can be seen in your screen somewhat like this. এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যান্টিনোড, এখান থেকে তারপরে এটা হচ্ছে ডার্ক ফ্রিঞ্জ গুলা। ওকে, এই যে these are the dark fringes. ডার্ক ফ্রিঞ্জ গুলা কিভাবে বুঝবো আমরা? At this location one wave travels a distance of half lambda further, মানে half lambda একটা ডিসটেন্স থাকবে। ওকে, সো হাফের পর কি হবে? 1 lambda, ওইখানে একটা অ্যান্টিনোড ব্রাইট স্পট, তারপর 1.5 ওইখানে আবার ডার্ক, তারপর 2 ওইখানে ব্রাইট। ওকে, সো দ্যাটস হাউ Young's double slit experiment works, where the path difference is 0 lambda, ওইখানে সেন্ট্রাল, হ্যাঁ ওখানে ব্রাইট, তারপরে ডার্ক স্পট, তারপর আবার ব্রাইট স্পট, তারপর আবার ডার্ক স্পট, আবার ব্রাইট স্পট। এটা কিভাবে আমাদেরকে light as a wave describe করা যায়? Because there has to be wave interference through diffraction for there to be an interference pattern. If it was just particle, তাহলে just straight through travel করতে, it would just go
like this, right? But we can see a wave pattern forming, so it reinforces the wave model. Alright, here you can see the Young double slit experiment from a different angle. Here we can see 10 lambda একটা path গিয়েছে and অন্য জায়গায় 9 lambda একটা path দিয়েছে, and it's creating a bright spot. You see? These are still bright, but not as bright as central antinode, but still bright. See 1, 2, 3, 4. And এই সাইডে হচ্ছে dark nodes, যেখানে destructive interference হয়। ওইখান থেকে we can come up with path difference. And here is the analysis of the point. sp1 pn minus sp2 pn is equal to n lambda. Alright, এখানে s টা কি তাহলে, right? That's the main here. Path length from source 1, এটা হচ্ছে s1, and source 2 থেকে হচ্ছে s2. So s1 p minus s2 p equal to 1 lambda. So let's look at an example. এটা এইভাবে না দেখে, let me find that example for you. এই যে monochromatic light, monochromatic মানে এক color, is incident on two slits separated by 0.3 millimeter, and the first bright fringe antinode is located at an angle of 0.080 from the central antinode. What is the wavelength of the light? Okay, given হচ্ছে আমাদের d হচ্ছে 0.30 millimeter, হ্যাঁ এই যে, which is at this much meter, just convert করে নিয়েছে, you know angle, you know n, and আমাদের wavelength বের করতে হবে. So but দেখো এখানে central antinode দের থেকে অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে দিয়েছে। So central antinode-টা কোনটা ছিল? Central antinode ছিল এইটা। আমরা এতক্ষণ খেয়াল করছি এই অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে খেয়াল করছি। So central antinode থেকে first node এর অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে perpendicular bisector দিয়ে, which is shown here. And if we apply that to the math, ওইখান থেকে we come to this lambda equals to d sin theta n by n. Where did we get this? Equation 2 বলেছে। equation 2 কোনটা? Let's find out. equation 2 হচ্ছে এই যে constructive interference হয় when it's sin theta n equal to n lambda by d when n is 1, 2, 3 or 4. Destructive interference হয় when sin theta equal to n minus half lambda by d and n is equal to 1, 2, 3, 4. ঠিক আছে? The angle theta is the equivalent to the angle between perpendicular bisector and the straight line drawn between the midpoint of the two sources, which basically means, আমি তোমাকে যদি ডায়াগ্রামটা দেখাই, it looks complicated. এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা আছে তোমার কাছে, theta n. Alright? So এই theta n টা থাকতে হয়। So আমাদের ওইটা এখানে is constructive and 0.80. এই theta n টা আমরা 0.80 place করে দিব, and every other falls into place, and we get this formula. So from Young's double slit experiment তোমাকে এইটা শিখতে হবে যে theta n is this theta. Alright? এই দুইটা সোর্সের মিড পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর ফ্রম দ্য পয়েন্ট, এটা হচ্ছে theta n, also known as the angle between the central angle relative to central antinode, এটাকেও বলে angle occurring at the perpendicular bisector. Alright? So that's the same thing. And sorry, this part isn't too important. Basically lambda টা বের করা যায় using another formula which is shown here. Just formula টা মনে রাখলেই হবে, and where x is x হচ্ছে the distance between the midpoint and the central antinode, d is the distance between the sources, n is the number,
antinode, number of nodes slash antinode, and L is the length. Alright, এই যে distance from the screen হচ্ছে L. একটা জিনিস খেয়াল করব আমরা, when we are calculating number of node or antinode, central antinode-টাকে আমরা 0 ধরি, ওকে, and then ওইটা right or left থেকে 1 2 3 4 কাউন্ট করা হয়, এটা একটু খেয়াল রাখবা। সো এটাই হচ্ছে ইয়াংস এক্সপেরিমেন্টের দুইটা কিভাবে কাজ করে and দুইটা ফর্মুলা। Poisson bright spot right spot, these are not important at all. Diffraction grating ও আমি তোমাদের সিলেবাসে অত দেখি নাই, so I'm not talking about it too much. If you guys still need it, let me know, I'll explain, but I don't think it's part of your syllabus. And polarization অত দেখলাম না সিলেবাসে, so let me know if you need it, আমি আরেকটা ভিডিও বানাই তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।